Assalamualaikum sahabat kicau. Kali ini saya akan meloloh anakan burung prenjak lumut atau prenjak bawah. Simak videonya mas bro. Saya melolohnya pakai kroto dan jangkrik ya mas bro. Tuh jangkrik dan krotonya mas bro. Kelihatan sudah lapar banget tuh mas bro. Anakan burung prenjak bawahnya mas bro. Wah langsung lahap dia mas bro. Wah langsung berak lagi mas bro. Oh iya mas bro, saya dapat anakan burung prenjak bawah ini 2 hari yang lalu mas. Ya mas bro. Saya dapat dari postingan salah satu kicau mania di Facebook mas bro. Langsung saya ambil saja mas bro. Totalnya ada 4 ekor ini mas bro. Mudah-mudahan lolos seleksi alam ya mas bro. Oke mas bro, simak terus videonya mas bro. Terima kasih. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. There's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. I believe in what I feel. I won't stop until I discover all that's beyond. I'll align higher. I'm the one beating my heart's pattern, following the signs. They say I'm getting closer. I'm getting closer. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder